Okay. So is there any disturbance regarding the class? Will you please post me on the chat box? Okay. Is there any disturbance regarding the class? Okay. Right. So right guys, today we are going to discuss about SQL functions. So first of all, let me know what is a function. So in general, function is a set of instructions to perform a specific task and well-defined task. Actually, function is a set of instructions to perform a well-defined and specific task. That is the general meaning of a function. Okay. Now, so what is a SQL function? SQL function is a predefined function which is available in the SQL server. So we can perform the operations during the SQL functions. కొంచెం. Okay. So SQL functions work on column data, returns a value as a result of expression. After the execution of the function, one or more values can be returned by the function. Means, for suppose, coming to aggregate function, select the sum of, I will tell you by using an example. Okay, we'll discuss by using an example. So let's see, I'm going to log into SQL by using the Scott Tiger Arkle. For suppose, so if you use select the star from STU20, then the data will be displayed above the STU20 record. Now select sum of marks. Select sum of marks from what is the table name? The table name is STU20. Then sum of marks will be displayed above that function. Means the total sum will be displayed as a result. So SQL function will return a single record or group of records. It should be depends upon the function where you process it. Okay. Now, so let's check what are the types of functions in SQL. So according to the process of value of expression, so we can divide the functions into two categories, that is the group functions, scalar functions. So group function means functions act on set of values. Means coming to aggregate functions. Aggregate functions లో ఏముంటాయి అంటే sum, average, min, max. Means for suppose I am going to perform the sum function here. I had already performed. Now it will display the one result. Means we can perform the group functions on the set of values. Okay. Now for suppose I'm going to display the average of marks. So select average of marks from STU20. So average is also a group function. Means we can perform the function on the set of values. So which are available in the table. Okay. That is the average function. Like that we can use select max of marks. Okay. Max of marks means max of marks from STU20. Now, so this is also set of records. Means group function means we can perform the function on the group of values. So a group of data మీద perform చేసే operations అన్నమాట. The second one is a scalar function. So scalar function is individual. So we can use a single record or single value, whatever else. So functions act on only one value at a time is known as scalar functions. That's hi bro. The functions are length and ASCII. So coming to types of functions. So first one is the numeric functions, string functions, conversion functions, date functions. Okay. So let's check what are the numeric functions. So numeric functions, as we discussed in the latter previous classes, that is about aggregate functions like average, sum, min, max, count. So these are all the mathematical functions, or simply we can treat them as a numeric functions also. So what is the average function perform? The average function returns the average of all the values of a particular column. So here null values are ignored. So if you practice the SQL in deeply, you can observe the changes. So null values cannot be uh, included in the calculation of average function. Okay.
So the syntax is average. So this is example, that is select average of marks from STU20. Okay, now, okay, let's see. uh, then min function simply, so we discussed in the previous classes about min function. So returns the minimum value of the given expression. Then max function, same, maximum value. So here you can practice select max of balance. So this is alias name. So I will check, I will tell you what is alias name now. So if you perform the operation select the max of marks from STU20, then the result is max of marks as a heading, then whatever the value of the expression as an answer. But suppose I want to change the heading, then we can use select max of marks. So here you can place as maximum. Okay, maximum from STU20. So you can use without as also. So select here max of marks. Okay, simply I can write minimum in inverted commas, that is double quotes, or simply maximum. Okay, maximum, it is a string from STU20. STU20, then the answer is maximum. Means we can use the alias name by using as and as well as without using as. Okay. So with as it should be like this. Without as also we can perform same result will be obtained for that both functions. Okay. Now, so next వచ్చేసి count function. So count function simply you can know about the count function. It will count to the number of records. సో ఇక్కడ మెయిన్ గా అలియాస్ నేమ్ లో మీరు యాజ్ అని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో యాజ్ అని యూజ్ చేసినా నష్టం ఏం లేదు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ సమ్ ఫంక్షన్. దెన్ సో ఇది చాలా జాగ్రత్తగా వినండి అబ్బా ఒకసారి. డ్యూయల్ టేబుల్ ఇన్ ఎస్క్యూఎల్ అని చెప్పేసి. సో యాక్చువల్గా మనకి ఎస్క్యూఎల్లో డ్యూయల్ అండ్ టేబుల్ ఉంటుంది. సో డ్యూయల్ మీన్స్ సింప్లీ ఇట్ ఈస్ అ డమ్మీ టేబుల్. సో table dual is very simple. It has only, okay, it has only one column and contains one row with value x. So describe dual table. So dual అనే డమ్మీ టేబుల్. సింపుల్గా ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే మనకి టేబుల్ డేటా అనేది ఉండదు, అంటే ప్రీ డిఫైన్డ్ టేబుల్స్ అనేవి ఎస్క్యూఎల్లో ఉండవు. మేబీ కొన్ని ఉండొచ్చు, ఓకే, ఇన్బిల్ట్ టేబుల్ ఉండొచ్చు. సో కొన్ని ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే we need to use the table dual. So simple ga dual table is an empty table. Simply we can treat as an empty table. So for suppose if we describe the dual table, first of all let me clear the screen now. So if you describe the table dual, then the answer is dummy varchar 2 of 1. Means it should contain only one column and only one that is a varchar data for the dual table. Then so if you display select a star from dual, then it should display only one column and one value. So here D is the column name, X is the value for that column D. So D is the column name here and X is the value. So it should contain only one record. Okay, that is a dual table. So it is a dummy table. So there is no any storage for the dual table. Remember, then so by using operations, SQL operations, to perform SQL operations, we need to create a dual table. Wait for 1 minute, someone is joining here. Okay. సో డ్యూయల్ అనేది ఒక డమ్మీ టేబుల్. దాంట్లో వచ్చేసి డమ్మీ అని ఒక మనకు కాలం ఉంటుంది, దానికి వేరే వేర్క్యార్ డేటా టైప్ ఉంటుంది, సైజ్ 1 ఉంటుంది. సో సెలెక్ట్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ చూపిస్తుంది చూడండి. డి అనేది కాలం నేము అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఫర్ ద టేబుల్. సో ఒకసారి డ్యూయల్ టేబుల్ గురించి ఇంకొన్ని పాయింట్స్ చూద్దాము. లెట్స్ సి. Table dual, it is a part of system dictionary
and you never ever should make any changes to it real database with working users. So dual is a system generated table. That's why you are not supposed to make any changes about dual table. So dual is a part data dictionary and owned by sys. సో ఎస్వైఎస్ అని చెప్పేసి ఒకటి మనకి ప్రీ డిఫైన్డ్ కాలం ఉంటుంది, ఆ ప్రీ డిఫైన్డ్ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. అది నేను మీకు తర్వాత మీకు చెప్తాను సిస్ అనేది ఎలా యూజ్ చేస్తారు అనేది. సో యూ షుడ్ నాట్ మేక్ మాడిఫికేషన్స్ టు దట్ టేబుల్. సో ఈ టేబుల్కి మీరు ఎలాంటి మాడిఫికేషన్స్ చేయడానికి స్కోప్ లేదు. సో ఎందుకంటే డ్యూయల్ టేబుల్ వచ్చేసి సిస్టమ్ జనరేటెడ్ టేబుల్, ఒకటే కాలం ఉంటుంది. సో అది డమ్మీ టేబుల్, దానికి ఎలాంటి ఆపరేషన్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేయలేము. ఐ మీన్ ఆపరేషన్స్ అంటే లైక్ డిడిఎల్, డిఎంఎల్, డిక్యూఎల్. సో దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ నాట్ applicable on the dual table. So used to refer an object which doesn't have any physical reference. For suppose if you perform any calculation, so let's see an example of calculation. For suppose I want to perform uh, select select 2 into 2. If you place semicolon, ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. సో సెలెక్ట్ 2 into 2 సెమీకోలన్ అంటే మనకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? ఫ్రమ్ కీవర్డ్ నాట్ ఫౌండ్ వేర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అని చెప్పేసి ఒక మెసేజ్ వచ్చింది కదా. సో ఇలాంటి కేసెస్లో మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఒక డమ్మీ టేబుల్లోకి ఈ 2 into 2ని సేవ్ చేయాలన్నమాట. చూడండి, సెలెక్ట్ 2 into 2 ఫ్రమ్ డ్యూయల్. సో చూడండి మనకు ఆన్సర్ ఏమొచ్చిందో. సో డ్యూయల్ టేబుల్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ 2 into 2 ఉంది కదా, ఈ 2 into 2 అనేది కాలంగా జనరేట్ చేస్తుంది. యాక్చువల్గా డ్యూయల్ టేబుల్లో డమ్మీ ఉంటుంది, ఆ డమ్మీ ప్లేస్లోకి 2 into 2ని ప్లేస్ చేస్తుంది. తర్వాత వాల్యూ వచ్చేసి క్యాలిక్యులేషన్ పర్ఫామ్ అయ్యి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? 4. అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లోకి 4 వస్తుంది. సో జనరల్గా చిన్న చిన్న ఆపరేషన్స్ ఏమైనా పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే ఎస్క్యూఎల్లో సెలెక్ట్ చేసి మనకు ఆన్సర్ రాదు. ఫర్ సపోజ్ మీరు ఏదన్నా ఇప్పుడు సెలెక్ట్ మ్యాక్సిమం చేశారు కదా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. అఫ్ కోర్స్ మనకి మ్యాక్స్, మిన్, సమ్, యావరేజ్, కౌంట్ ఇవన్నీ వచ్చేసి అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్. సో దే ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ ద టేబుల్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ వి నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ డ్యూయల్ టేబుల్. యాక్చువల్లీ డ్యూయల్ టేబుల్ ఈజ్ నాట్ క్రియేటెడ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఇన్ ద డేటాబేస్. సో వీఆర్ జస్ట్ యూజింగ్ ద డ్యూయల్ టేబుల్. ఓకే, సో so that is the meaning of the dual table. Is there any doubts regarding dual? So will guys you please respond. So dual table సంబంధించి ఏదైనా మీకు డౌట్ ఉంటే నాకు కొంచెం చెప్పండి. సో లెట్ మీ, సో నేను అన్మ్యూట్ చేశాను చూడండి ఒకసారి మీరు. once again explain Anna. Once again explain. Kamalakar, okay, I will explain. సో డ్యూయల్ టేబుల్ అనేది ఒక డమ్మీ టేబుల్. ఓకే, డ్యూయల్ టేబుల్ ఈజ్ అ డమ్మీ టేబుల్, మీన్స్ దానికి ఎలాంటి డేటా అనేది ఉండదు. ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం డ్యూయల్ టేబుల్? అసలు డ్యూయల్ టేబుల్లో ఏముంటాయి? డ్యూయల్ టేబుల్ మీరు డిస్క్రైబ్ చేశాం కదా, డ్యూయల్ టేబుల్ డిస్క్రైబ్ చేస్తే మనకి ఒక కాలం ఉంటుంది, ఆ కాలం పేరు డమ్మీ అనమాట. దానికి ఒక డేటా టైప్ ఉంటుంది varchar 2 of 1. సో మీరు సెలెక్ట్ చేస్తే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ డ్యూయల్ అంటే మీకు ఆన్సర్లో డి అంటే డమ్మీ అని, ఎక్స్ అంటే వాల్యూ అని చెప్పేసి. ఓకేనా, సో ఒకటే ఒక కాలం ఉంటుంది, ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. సో దీనికి ఫిజికల్గా ఎలాంటి అడ్రస్ అనేది ఉండదు డ్యూయల్ టేబుల్. ఓకేనా, ఫర్ సపోజ్ మీరు సెలెక్ట్ 2 into 2 అనేది పర్ఫామ్ చేయాలి అనుకుంటే ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది చూడండి. సెలెక్ట్ 2 into 2 అని పర్ఫామ్ చేస్తే ఫ్రమ్ కీవర్డ్ నాట్ ఫౌండ్ వేర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అని వచ్చింది. అంటే ఫ్రమ్ అనేది కంపల్సరీ మీరు మెన్షన్ చేయాలి. ఎస్క్యూఎల్లో అది బేసిక్ సింటాక్స్ కదా. సో సెలెక్ట్ సింటాక్స్ ఏంటి అంటే సెలెక్ట్ వాట్ ఎవర్ ద కాలమ్ నేమ్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్, అది కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఫ్రమ్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏమి ఇస్తాము? ఫర్ సపోజ్ ప్రీ డిఫైన్ టేబుల్ ఇద్దాం మనం. సెలెక్ట్ 2 into 2 ఫ్రమ్ STU20 అని ఇస్తాను. చూడండి మనకి ఏమవుతుందంటే ప్రీ డిఫైన్ టేబుల్ ఇస్తే 2 into 2 పర్ఫామ్ అవుతుంది. STU20 టేబుల్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉంటాయో 9 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, 9 రికార్డ్స్కి సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఇలాంటి కేసులో మనం ఏం చేయాలి అంటే డ్యూయల్ టేబుల్ని యూజ్ చేస్తాం. సో డ్యూయల్ టేబుల్ ఎందుకు యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే అందులో డేటా ఏమి ఉండదు, అదొక డమ్మీ టేబుల్, ఫిజికల్ అడ్రస్ ఏమీ ఉండదు. సో సింపుల్గా సెలెక్ట్ 2 into 2 పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే మీరు రాయాల్సింది సెలెక్ట్ 2 into 2 సింప్లీ ఫ్రమ్
డ్యూయల్ అంటే డ్యూయల్ టేబుల్ని ఒక రెఫరెన్స్గా తీసుకుంటుంది. రెఫరెన్స్గా తీసుకొని ఇక్కడ మనము డమ్మీ ప్లేస్లోకి 2 into 2 అంటే ఆ డమ్మీ ప్లేస్లో ఈ వాల్యూ కాపీ చేస్తుంది. తర్వాత ఆన్సర్ అంటే మీరు పర్ఫామ్ చేసిన క్యాలిక్యులేషన్కి ఆన్సర్ ఏమైతే ఉంటుందో వాట్ ఎవర్ ద ఆన్సర్ ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డ్యూయల్ టేబుల్. ఓకే, then so let's check what are the numeric functions. So we discussed about aggregate functions, that is sum, min, mag, average, count. Now we are going to discuss about the numeric functions. So let's see: absolute function, round function, exponent function, greatest, trunc, power, sqrt, mod, floor. So these are all the numeric functions. Okay, let's see what is the absolute function. So I will share these notes after the completion of the class, so you can practice. Okay, ఇప్పుడు వాట్ చెప్పేస్తాను, మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ABS అంటే అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఎక్స్ప్రెషన్ రిటర్న్ బై దిస్ ఫంక్షన్. సింటాక్స్ ABS ఆఫ్ n. ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ ABS ఆఫ్ -10 ఫ్రమ్ డ్యూయల్. సో డ్యూయల్ మీన్స్ డ్యూయల్ టేబుల్ని కన్సిడర్ చేసుకొని వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫామ్ ద అబ్సల్యూట్ ఆపరేషన్ హియర్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ క్లియరింగ్ ద స్క్రీన్. లెట్స్ చెక్. Select absolute of -10 from dual. So again I am typing select ABS of 10 from dual. Let's see the answers for them. So absolute value means if it is a positive integer, the result is positive integer. If it is a negative, the answer also negative. Positive. Even though it is positive, answer is positive, and even though it is negative, answer should be negative. So positive ichina positive vastadi, negative ichina positive vastadi. So that is the absolute function అన్నమాట. పాజిటివ్ వాల్యూని మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అబ్బా, అంతే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే. మీరు నెగిటివ్ ఇచ్చిన పాజిటివ్ వస్తుంది, పాజిటివ్ ఇచ్చిన నెగిటివ్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు సింపుల్గా మీకు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కూడా క్లియర్గా ఇచ్చాడు చూడండి. సో మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. దీనికి మీరు సపరేట్గా టేబుల్స్ ఏం క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నో నీడ్ టు క్రియేట్ ఎనీ టేబుల్స్ because dual is the already available table. Just you can type select whatever the functionality from dual. సో యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, ఎందుకంటే మనకి ట్రాన్స్ఫార్మర్ స్టేజ్లోకి కొన్ని స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇవి కొంచెం నేర్చుకుంటే అవి మీకు ఈజీ అవుతాయి. దెన్ పవర్ ఫంక్షన్. సో సింటాక్స్ చూడండి, పవర్ ఆఫ్ m, n. సో m అంటే బేస్, n అంటే ఎక్స్పోనెంట్, పవర్ అంటాం కదా. సో m పవర్ n యాక్చువల్ చెప్పాలంటే, so this is like m power n. Okay, now so if we perform select power of 2,8 అంటే 2 power 8 అని మీనింగ్ అన్నమాట from dual. So the answer is 2 power 8, power of 2,8. okay, సో అక్కడ మీరు హెడ్డింగ్ ఏదైనా మార్చుకోవాలి అనుకుంటే యూ కెన్ చేంజ్. సో ఏం చేయాలబ్బా హెడ్డింగ్ మార్చాలంటే? ఓకే, వాట్ వి పర్ఫామ్ అలియాస్ నేమ్. సెలెక్ట్ పవర్ ఆఫ్ 2,8 యాజ్ అని కూడా రాయొచ్చు, యాజ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. యాజ్ జస్ట్ మనము సింపుల్గా 2 power 8 అని రాస్తాను. సింపుల్గా ఏదో ఒకటి రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఫ్రమ్ డ్యూయల్. సో ఇవి అలియాస్ నేమ్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. సో ఏదైనా క్వెరీ ప్రాసెసింగ్ చేసేటప్పుడు అలియాస్ నేమ్స్ అనేవి డబుల్ కోట్స్లో ఇస్తాడు. అంటే మీకు ఇచ్చిన కాలం కాకుండా ఆ హెడ్డింగ్ వస్తుంది, ఆ కాలం బదులు హెడ్డింగ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సెలెక్ట్ పవర్ ఆఫ్ 2,8. ఒక్కొక్కసారి అలియాస్ నేమ్లో యాజ్ ఉండదు. చూడండి ఒకసారి, 2 power 8 ఫ్రమ్ డ్యూయల్ అనేస్తే ఏమవుతుందండి చూడండి, మనకి 2 power 8 సేమ్ ఆన్సర్. సో ఇక్కడ చేంజెస్ ఏం లేవు చూడండి. యాజ్ అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. సో మీ అండర్స్టాండింగ్ని బట్టి యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ యాజ్, అదర్వైజ్ నాట్. మీరు ఇక్కడ ఏమిస్తే ఆ స్ట్రింగ్ వస్తుంది అక్కడ, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెన్ power function. After that, let's see round function. So round function means it will round the value. So round of n, m. N means numeric value,
with a decimal point. M means rounded position. So now select round off. Okay, then 119.87 comma 879 comma 2 అని ఇస్తాను. ఓకే, ఫ్రమ్ డ్యూయల్ అని ఇస్తే ఇప్పుడు చూడండి ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో. సో 2 వాల్యూస్ రౌండ్ చేస్తుంది. 879 చూడండి, 79కి బదులు 8 వస్తుంది వాల్యూ. అదే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు సెలెక్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ 19.777 సారీ 745 కామా 2 సారీ ఫ్రమ్ డ్యూయల్. చూడండి ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో. 45 తర్వాత వాల్యూ వస్తుంది. అది రౌండ్ ఫంక్షన్ అంటే. మీరు 2 digitsకి మాత్రమే కాదు, సో యూ కెన్ మేక్ రౌండ్ ఫర్ more than 2 digits, less than 2 digits, as your wish. It depends upon your input value. Now select round off 19.1234 comma 1 అని ఇస్తాను అంతే. ఫ్రమ్ 12 అంటే మనకి ఏమవుతుంది ఆన్సర్లో, ఓన్లీ 1 వాల్యూ ఈజ్ రౌండెడ్ హియర్. దట్ ఈస్ అ రౌండ్ ఫంక్షన్. ఓకే, so you can practice by using different examples. Okay, so practice is very important. ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు వన్స్ ఒకటికి 2 సార్లు గుర్తుంటుంది. సో వినడం కంటే ప్రాక్టీస్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. చూడండి, ఎస్క్యూఆర్టీ మీన్స్ స్క్వేర్ రూట్. సో ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ద గివెన్ వాల్యూ. మీన్స్ రూట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా మనకి. రూట్ ఫంక్షన్ ఇలా ఉంటుంది రూట్ అనేది. సో రూట్ మీకు మ్యాథ్స్ వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది. సో రూట్ 16 అంటే రూట్ 4 into 4 is the answer. సో SQRT perform చేయాలంటే we can use SQRT. Simply you can write a select SQRT of 16 from dual. It will display the square root of the given function. That is a 16 root. Root 16 is a 4. 4 into 4 is a 16. 4 is the answer. Okay. So here they included the alias name. So in practice you include no problem. Exponent function. So exponent exp of n means e power n. So here you can pass an integer. It will be applicable for the e power n. So select exp of 5 from dual means the value is e power 5. Whatever the value e power 5, it will be displayed. So it will be easily for mathematical students. So maths background ఉన్న వాళ్ళకి బాగా తెలిసి ఉంటుంది exponent, where we can use them. Greatest. So simply greatest means greatest of the given values. So select greatest of 21, 10, 30. So great value from dual, it will display the greatest value from the given values, specified values. Okay. So here you can write strings also. So let's see an example. Select greatest of 10 comma 20 comma 30 comma minus 900 from dual. It will display the greatest, means 30 is a greater among the given values. So here you can apply the greatest in the case of strings also, or date also, no problem. You can apply greatest of, I'm giving some names, Raju, Neelima, Praveen from dual. Sorry, I forgot to give the single quotes. So SQL will accept only single quotes now. Single quotes, Neelima single quotes, you can place them in single quotes. So strings are represented within single quotes. Remember that in case of SQL. Okay. Now that is Raju is the greatest. Raju means here depends upon the alphabetical order. Alphabetical order lo last వచ్చేది Raju కాబట్టి Raju is the greatest among the given strings. Okay.
That is the greatest. Okay, next. Least, same as the greatest abba. ఇచ్చిన values లోకి least value బయటకు వస్తుంది. Mod. సో mod means మాడిలో డివిజన్. మాడిలో డివిజన్ మీకు ఐడియా ఉందా లేదా అనేది నాకు తెలియదు. ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. మనం డివిజన్ చేస్తుంటాం కదా జనరల్గా. ఇప్పుడు 6/2 చేయమన్నాడు. అంటే మీరు ఎలా చేస్తారు మ్యాథమెటిక్స్లో? 2 6 మధ్యలో రాసుకుంటారు. ఓకే, 2 3 ఇది డివిజన్ కదా. 2 3 ఇక్కడ 6 రాసుకుంటారు. బై పెట్టేసి 0 రాసుకుంటారు. ఇది ఒక డివిజన్ ఆపరేషన్. ఇది జనరల్గా మనం చిన్నప్పుడు స్కూల్స్లో వేసి ఉంటాం డివిజన్ ఆపరేషన్ ఇట్లా కదా. ఇందులో ఈ 3 వచ్చేసి కోషంట్ అవుతుంది, ఈ 0 వచ్చేసి రిమైండర్ అవుతుంది. ఓకే, 3 వచ్చేసి కోషంట్, 0 వచ్చేసి రిమైండర్. 6/2 అంటే యాజ్ పర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ 6/2 అంటే 3 ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, అదే 6 మాడ్యులస్ 2 అంటే 0 ఇస్ ద ఆన్సర్ అనమాట. మనం పర్సెంటేజ్ అని చెప్పేసి రాస్తాం. సిలో, C++, జావాలో మాడ్యులస్ని పర్సెంటేజ్గా రాస్తాం. 6/2 అంటే ఆన్సర్ ఏంటి? ఇది 3. 6 మాడ్యులస్ 2 అంటే ఆన్సర్ ఏంటి? రిమైండర్ అనమాట. ఓకేనా. ఒకవేళ ఈ ప్లేస్లో 6 కాకుండా 9 ఉందనుకోండి, ఇంకోటి చెప్తాను చూడండి. మీకు 11/7 చేయమన్నారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? 7 రాసుకొని మధ్యలో 11 రాసుకుంటారు. 7 1 7, 7 రాసుకుంటాము. రిమైండర్ 4 వస్తుంది. ఇది 4 రిమైండర్. సో 11/7 అండ్ 11, ఇది మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతగా లేని వాళ్ళకి ఐడియా ఉండదు. ఒకసారి మీరు చూడండి. ఇది చూడండి. ఇప్పుడు ఇది 11/7, 11 మాడ్యులస్ 7 అంటే ఏంటి? 11/7 అంటే కోషంట్ ఆన్సర్. మనం ఇక్కడ పాయింట్స్ డివైడ్ చేయకూడదు. ఓకేనా, పాయింట్ వాల్యూస్గా డివైడ్ చేసుకొని పెట్టుకోకూడదు. డెసిమల్ పాయింట్స్ అనేవి ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు. 11/7 అంటే 1 అనమాట. అదే 11 మాడ్యులస్ 7 అంటే ఏంటి? 4. ఇది ఆన్సర్. సో రిమైండర్ అనమాట. కానీ కమింగ్ టు SQL, పర్సెంటేజ్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్. సో మనం ఏం చేస్తామంటే మోడ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. చూడండి, సెలెక్ట్ మోడ్ ఆఫ్ 18,7. సో ఇప్పుడు సేమ్ ఇస్తాను చూడండి. సెలెక్ట్ 11/7 చూద్దాం ఒకసారి ఏమొస్తుందో. ఫ్రమ్ డ్యూయల్. సో ఇక్కడ మనకు పాయింట్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి, ఎందుకంటే డిఫాల్ట్గా అది డెసిమల్ తీసుకుంటుంది. పర్సెంటేజ్ 7 అన్నాం అనుకోండి, ఫ్రమ్ డ్యూయల్. సో ఇన్వాలిడ్ నెంబర్ వస్తుంది, ఎందుకంటే పర్సెంటేజ్ అనేది SQL లో అప్లికబుల్ కాదు. సో అందుకోసం ఏం చేస్తామంటే చూడండి, సెలెక్ట్ మోడ్ ఆఫ్ 11,7 ఇస్తాం. 11,7 ఫ్రమ్ డ్యూయల్. అది మనకు ఆన్సర్ అనమాట. ఓకేనా, ఇది మోడ్ ఆఫ్ 11,7. ఓకే, అది మోడ్ ఫంక్షన్ అంటే. సో మీరు ఇంకా చాలా ప్లే చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 18/7 చూద్దాం ఏమొస్తుంది. 18/7 అంటే 7 2 14 వస్తుంది, 4 రిమైండర్ వస్తుంది. సో ఒకసారి చూద్దాం. సెలెక్ట్ మోడ్ ఆఫ్ 18,7 from dual. It will display 4 is as answer. Okay, then
trunk. So very simple. Trunk means it will truncated values. Truncated means removed values or simple ga mentioned values anta. Select trunk of 17.235 comma 1 means మీరు ఇక్కడ ఏ నెంబర్ అయితే ఇస్తారో సెకండ్ పారామీటర్ లో యు మెన్షన్డ్ 1. So in the output also only one digit will be obtained as output. Okay. So select 17.235 comma 1. I mean trunk of 17.235 comma 1 from dual means it will display only one digit in the output. సో ఇక్కడ మీరు ఎన్ని డిజిట్స్ రాసుకుంటే అన్ని ఆన్సర్లు వస్తాయి. అక్కడ మనకు ఆన్సర్లో మీరు 2 రాసుకుంటే 2 నెంబర్స్ వస్తాయి అట్లా. సో చూద్దాం ఒకసారి. సెలెక్ట్ ట్రంక్ ఆఫ్ 100.898 కామా 3 అన్నాను ఫ్రమ్ డ్యూయల్ అంటే 3 వాల్యూస్ వస్తాయి ఆన్సర్లో. సేమ్ థింగ్ విల్ బి రిపీటెడ్ హియర్. ఓకే. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ట్రంక్ ఆఫ్ 898 comma 2 from dual. Display only the two values after decimal point. Now select trunk of for suppose if I given 898 comma 1, then from dual it will display only the last value. Okay, only one digit will be obtained here. Okay. Now so if you represent trunk of 100.898 comma 0 from dual, 0 means only the integer part will be displayed here. That is the trunk function. Okay. So these are all the numeric functions available in SQL. Floor function. So floor function means it will remove the decimal point. That is the floor function. సో ఫ్లోర్లో ఏం చేస్తుందంటే పాయింట్ వాల్యూ రిమూవ్ చేసేస్తుంది. డెసిమల్ పార్ట్ రిమూవ్ చేసి ఏమైతే ఆన్సర్ ఉందో ఆ ఆన్సర్ వస్తుంది ఫ్లోర్ ఫంక్షన్లో. మీరు ఒకసారి ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఐడియా వస్తుంది. సెలెక్ట్ ఫ్లోర్ ఆఫ్ 24.18 చూడండి ఒకసారి. సెలెక్ట్ ఫ్లోర్ ఆఫ్ 10.99 from dual. So it will eliminate the decimal part. So same as the floor function, there is another function that is seal of 10.99 సేమ్ ఇస్తున్నాను చూడండి. సీల్ విషయంలో ఏం జరుగుతుంది, ఫ్లోర్ ఏం జరుగుతుంది చూడండి. సీల్ వద్దే వాల్యూ యాడ్ చేసుకుంటారు, నెక్స్ట్ వాల్యూ విల్ బి యాడెడ్ టు ద అవుట్పుట్. కమింగ్ టు ఫ్లోర్ ఫంక్షన్, వాల్యూ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్, decimal part is eliminated from the given number. That is the floor and seal functions. Okay. Then these are all the numerical functions. Okay. Now we are going to discuss about the string functions. So let's see string functions: lower, upper, init cap, substring, ASCII, compose, decompose. So instr, translate, length. Okay. So let's explain each and every. First one is the lower function. So lower function, so it will convert the given character into lowercase. Select lower of xyz from dual. So the lowercase characters will be obtained as the output. Okay. Now let me clear the screen. Okay. Let's see. Select so lower of, for suppose I mentioned Venkatesh, lower of Venkatesh from dual. ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు ఒకసారి బాగా గమనించండి. నేను ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ వెంకటేష్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ లోయర్ కేస్. సో ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ లోయర్ కేస్. ఇఫ్ యూ అప్లై ద ఫంక్షన్ లోయర్, సేమ్ థింగ్ విల్ బి obtained. సో డిఫరెన్స్ తెలియాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ దెమ్ ఇన్ టు అప్పర్ కేస్. ఓకే. సెలెక్ట్ లోయర్ ఆఫ్. సో హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ వెంకటేష్ ఇన్ అప్పర్ కేస్. ఓకే. వెంకటేష్ in upper case, that is from dual means, sorry I forgot to select lower of
Venkatesh from dual. The answer is Venkatesh. Venkatesh character should be converted into lowercase and will be displayed as a result. Okay. సో క్యాపిటల్స్ ఇస్తే మనకి స్మాల్ వస్తాయి, స్మాల్స్ ఇస్తే స్మాలే వస్తాయి, రివర్స్ రావు మళ్ళీ. సో అక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సో చూడండి, లోయర్ కేస్లో ఇస్తే మీరు స్ట్రింగ్ని ఆన్సర్ ఆల్సో ఇన్ లోయర్ కేస్, అదే మీరు అప్పర్ కేస్ ఇస్తే లోయర్ కేస్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. సేమ్ యాజ్ అప్పర్. చూడండి ఒకసారి, సెలెక్ట్ అప్పర్ ఆఫ్. సో if you apply Venkatesh from dual, then the given string is converted into the upper case, okay, and display as a result. For suppose if you enter already the string which having in upper cases, okay, for suppose Venkatesh from dual, then so same string will be opened as a result. Nothing is different, nothing is changed here, okay. So that is the lower and upper cases. So లోయర్ కేస్లో అప్పర్ కేస్ ఇస్తే లోయర్ కేస్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది, లోయర్ కేస్ స్ట్రింగ్ ఇస్తే అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. సేమ్ యాజ్ లైక్ దట్ ఇన్ అప్పర్ కేస్ ఆల్సో. సో ఇఫ్ యూ ఎంటర్ అప్పర్ కేస్ ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అప్పర్ కేస్. సో ఇఫ్ యూ ఎంటర్ లోయర్ కేస్ it will be converted into uppercase, okay. Then init cap. సో init cap ఏం లేదు, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూసి మీకు ఐడియా వస్తుంది చూడండి. నౌ select init cap of here I am writing I am going to Nandyal from dual, okay. So here I entered in sentence, okay. So sentence also it is a string, so string having spaces simply. Let's see what is the answer. So observe carefully. సో సెంటెన్స్లో వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, ప్రతి వర్డ్లో ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ వచ్చి ఉంటుంది చూడండి. ఇప్పుడు ఐ అనేది సింగిల్ లెటర్, ఐ ఈజ్ ఇన్ క్యాపిటల్. యామ్లో ఏ ఈజ్ అ క్యాపిటల్. గోయింగ్లో జీ మనకి క్యాపిటల్ వచ్చి ఉంటుంది. టూలో టీ క్యాపిటల్ వచ్చి ఉంటుంది. నంద్యాలలో ఎన్ క్యాపిటల్ వచ్చి ఉంటుంది. సో దట్ ఇస్ సింపుల్ చూడండి, ఇనిట్ క్యాప్. సో ఇనిట్ క్యాప్ మీన్స్ రిటర్న్ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ విత్ అప్పర్ కేస్ లెటర్, ఓకే. మీరు ఒకటిస్తే ఆ ఇచ్చిన ఒక స్ట్రింగ్లోనే ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ వస్తుంది. సబ్ స్ట్రింగ్. సో సబ్ స్ట్రింగ్ చూద్దాం ఒకసారి. సబ్ స్ట్రింగ్ చూడాలంటే మీరు క్యారెక్టర్స్ అనేవి చూడాలి ఒకసారి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ సి, సెలెక్ట్ సబ్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్. ఇప్పుడు ఒకసారి నేను చూడండి, డిష్ ఈజ్ క్లీనింగ్ విత్ డిష్ వాష్ పౌడర్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాను చూడండి. డిష్ ఈజ్ క్లీనింగ్. సో అంత పెద్ద వద్దులేండి, మీకు మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. సింపుల్గా పెద్ద ముడియం, ఈ ఊరి పేరు ఇద్దాం, పెద్ద ముడియం, పెద్ద ముడియం కామా 3 అని ఇచ్చాను. పెద్ద ముడియం కామా 3 ఫ్రమ్ డ్యూయల్. సో ఆన్సర్లో చూడండి మనకి పెద్ద ముడియం కామా 3 అంటే పెద్ద ముడియం స్ట్రింగ్ 3 క్యారెక్టర్స్ నుంచి బయటికి రావాలన్నమాట. అర్థమవుతుందా? పెద్ద ముడియం ఈజ్ అ స్ట్రింగ్, కామా 3 అంటే 3 క్యారెక్టర్స్, అంటే థర్డ్ క్యారెక్టర్ నుంచి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్ట్రింగ్ అంతా రావాలి ఆన్సర్లు. చూడండి, పిఈ రాలేదు, పిఈ అంటే 1 2 క్యారెక్టర్స్ అనమాట. డి నుంచి ఆన్సర్ వస్తుంది చూడండి, అది సబ్ స్ట్రింగ్ అంటే. అర్థమవుతుందా? సో మీరు ఇచ్చిన స్ట్రింగ్లో మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకైనా కూడా స్ట్రింగ్గా పెట్టుకోవచ్చు. సో లేదు, ఐ వాంట్ నాకు డ్యామ్ అని రావాలి. ఫర్ సపోజ్ ఐ వాంట్ టు ఒబ్టైన్ డ్యామ్, అప్పుడు ఏం చేయాలి చూడండి, సెలెక్ట్ సబ్ స్ట్రింగ్, సబ్స్ట్రిఆర్ ఆఫ్, ఓకే, పెద ముడియం కామా. సో
థర్డ్ క్యారెక్టర్ నుంచి రావాలి. థర్డ్ క్యారెక్టర్ డి ఉంటుంది. డి తర్వాత నాకు రావాల్సింది ఏంటి? డిఏఎం అని మాత్రమే రావాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలండి చూడండి, 3 కామా, సో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ రావాలి? థర్డ్ క్యారెక్టర్ నుంచి తీసుకొని హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ యూ నీడ్ టు obtain as a result? You have to mention them from dual. చూడండి, సో 3, 3 అంటే 3 అనేది స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్, అంటే అంటే ఏ క్యారెక్టర్ నుంచి సబ్స్ట్రింగ్ రావాలి అనేది 3. సో కామా 3 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆ క్యారెక్టర్ నుంచి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ రావాలి. సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. సెలెక్ట్ సబ్స్ట్రింగ్ ఆఫ్, ఓకే, సెలెక్ట్ సబ్స్ట్రింగ్ ఆఫ్ సేమ్ పెదముడి ఎం కామా 3 కామా 5 ఇస్తాను ఇప్పుడు నేను ఫ్రమ్ డ్యూయల్. సో ఆన్సర్ చూడండి, థర్డ్ క్యారెక్టర్ నుంచి సబ్స్ట్రింగ్ రావాలి. ఎన్ని రావాలి? 5 రావాలి. సో డిఏఎంయుడి, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద సబ్స్ట్రింగ్. సో సబ్స్ట్రింగ్లో మనకి సింటాక్స్ ఉంటుంది. సో కెన్ సీ ద సింటాక్స్: స్ట్రింగ్, స్టార్టింగ్ పొజిషన్, లెంత్. Start position means at where position your string is going to be obtained as substring. Length means how many characters from the given count. So that is the substring function. Okay. Then సో ఇక్కడ సెక్యూర్ 3, 4 అన్నాడు. 3లో సి ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి 4 క్యారెక్టర్స్. సియుఆర్ఈ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఆస్కీ. సో ఇది ఆస్కీ అర్థం అవ్వాలంటే మీకు సో ఎలా చెప్పాలి ఆస్కీ సంబంధించి? యాక్చువల్గా సి లాంగ్వేజ్లో, సింపుల్ చెప్పాలంటే సి లాంగ్వేజ్లో ఆస్కీ కోడ్స్ అని చెప్పేసి వస్తాయి. సో యాక్చువల్గా ఆస్కీ అంటే ఒక స్టాండర్డ్ అనమాట. ఆస్కీ అంటే అమెరికన్ స్టాండర్డ్. సి అంటే కోడ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సారీ, అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇది. సారీ, ఇన్ఫర్మేషన్ కదా, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్చేంజ్. దట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఆస్కీ. సో ఆస్కీ అంటే ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్కి ఒక నంబర్ని జనరేట్ చేస్తారు ఆస్కీ వాళ్ళు. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఒక నెంబర్ ఉంటుంది. అలాగ వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేసిన క్యారెక్టర్లో క్యాపిటల్ ఏకి ఒక నెంబర్ ఇచ్చారు. ఆ నెంబర్ 65 అనమాట. ఓకేనా? ఎందుకంటే టు ఈజీలీ రికగ్నైజ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ నేమ్ ఇన్ టు ద మెమొరీ అండ్ క్యాలిక్యులేషన్ సమ్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, సో ఏ ఈజ్ 65, ద బి వాజ్ 6, డికి 66 అనే క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు. సో అట్లా మీరు యాడ్ చేసుకుంటా పోతే coming to Z, 90 is the character. Okay, so like that, small a they had given 97, small b 98, అట్లా స్మాల్ జెడ్ కి 122 వస్తుంది. సో కీబోర్డ్లో మీరు యూజ్ చేసే ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఒక నంబర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. ఎందుకంటే డీకోడింగ్, ఎన్కోడింగ్స్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి. అది జనరల్ మన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో వస్తాయన్నమాట. సో ఇక్కడ సింపుల్గా ఏమీ లేదు. ఆస్కీ అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే మీరు మెన్షన్ చేసిన క్యారెక్టర్కి ఏదైతే ఆస్కీ కోడ్ ఉందో ఆ వాల్యూ వస్తుంది, ఆ ఆస్కీ నెంబర్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ ఆస్కీ ఆఫ్ సింగిల్ కొటేషన్లో క్యాపిటల్ ఏ ఇస్తాను ఫ్రమ్ డ్యూయల్. క్యాపిటల్ ఏ ఆస్కీ కోడ్ 65 వస్తుంది. సో అదేవిధంగా సేమ్ if you apply select ASCII of that is a small a from dual, then 97. For suppose మిడిల్లో ఇద్దాం ఏదైనా క్యారెక్టర్ని, లేకుంటే జెడ్ ఇద్దాం, ఏమో వస్తా చూద్దాం. స్మాల్ జెడ్ ఫ్రమ్ డ్యూయల్ 122 is the answer. Okay, then we can check select ASCII
సో ASCIIలో స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్కి కూడా వాల్యూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను %, ఇస్తున్నాను చూడండి, %, ఫ్రమ్ డ్యూయల్ 38 is the %, అనమాట. ఓకేనా? To easily perform the calculations in case of programming languages, we are using the ASCII codes simply. So next, in-string functions. ఇక్కడ చూడండి, in-string ఫంక్షన్లో సింటాక్స్ బాగా చూడండి ముందు. సో ఇందులో వచ్చేసి రిటర్న్స్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద సబ్స్ట్రింగ్ ఇన్ ద మెయిన్ స్ట్రింగ్. సో ఇక్కడ ఇన్ స్ట్రింగ్లో మనకి 4 ఉన్న పారామీటర్స్. ఓకే, string 1, string 2, స్టార్ట్ పొజిషన్, nth అపియరెన్స్. ఓకే, string 1 అనేది మెయిన్ స్ట్రింగ్, అంటే మీరు ఒక మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఇవ్వాలి, తర్వాత string 2లో సబ్ స్ట్రింగ్ ఇవ్వాలి, తర్వాత ఎక్కడి నుంచి బిగిన్ చేయాలి, అది ఎన్నో అపియరెన్స్ అనేది ఇవ్వాలి. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. string 1 అంటే మెయిన్ స్ట్రింగ్, string 2 అంటే సబ్ స్ట్రింగ్, స్టార్ట్ పొజిషన్ అంటే ఏ పొజిషన్ నుంచి మీరు బిగిన్ చేయాలి, nth అపియరెన్స్ అంటే అది అంటే ఎక్కడ ఉందనేది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. సెలెక్ట్ ఇన్ str అంటే ఇన్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్, నేను సింపుల్గా టిక్ ఫర్ టిక్ అని ఇచ్చినాను. ఇది ఒక స్ట్రింగ్, టిక్ ఫర్ టిక్ అని చెప్పేసి. ఓకే, కామా, అందులో ఒక సబ్ స్ట్రింగ్ ఇద్దాం, ఫస్ట్ టిక్ అని తీసుకుందాం. ఓకే, కామా. ఓకేనా? సో ఇది మెయిన్ స్ట్రింగ్, టిక్ ఫర్ టిక్ ఈజ్ అ మెయిన్ స్ట్రింగ్, టిక్ ఈజ్ అ సబ్ స్ట్రింగ్. తర్వాత ఏముంది మనకి, థర్డ్ వన్ ఏముంది, పారామీటర్ స్టార్ట్ పొజిషన్, అంటే ఎక్కడి నుంచి బిగిన్ చేయాలి, నేను 1 అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? ఎన్నో అపియరెన్స్ అనమాట. ఇందులో ఈ టిక్ అపియరెన్స్ 1, ఇది అపియరెన్స్ 2, ఇది అపియరెన్స్ 3, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇది అపియరెన్స్ 1లో ఉంది, అపియరెన్స్ 2లో ఉంది, అపియరెన్స్ 3లో ఉంది. అదేవిధంగా ఫర్ తీసుకుంటే ఇది అపియరెన్స్ 1లో ఉంది, ఇది అపియరెన్స్ 2లో ఉంది. ఇప్పుడు ఎన్నో అపియరెన్స్ అనమాట. నేను 1 ఇస్తాను, ఫ్రమ్ డ్యూయల్. సో 1 అంటే ఈ టిక్ అనే సబ్ స్ట్రింగ్ ఈ మెయిన్ స్ట్రింగ్లో ఫస్ట్ ఇండెక్స్లో ఉందన్నమాట, అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది. సో ఇదే నేను మారుస్తాను ఇప్పుడు, 1 కాకుండా 4 పెడతాను. ఇప్పుడు చూడండి 9 వచ్చించు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ఇది మెయిన్ స్ట్రింగ్, ఇది సబ్ స్ట్రింగ్. 4 అంటే 4 నుంచి కౌంట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఏంటి, ఈ టీ అనేది 1 అబ్బా. ఇప్పుడు చూడండి, నేను మౌస్ పెట్టాను చూడండి, అది T1, ఇది 2, ఐ వచ్చేసి 2 అనమాట, కే వచ్చేసి 3, స్పేస్ వచ్చేసి 4, అంటే అక్కడి నుంచి కౌంట్ చేసుకోవాలి. సో 4, 5, 6, ఓ వచ్చేసి 6 అనమాట, ఇది 7, ఆర్ వచ్చేసి 8 వచ్చేసి స్పేస్ అనమాట, 9 మళ్ళీ టీ. సో టిక్ ఇక్కడ ఉందంటే 9th ప్లేస్లో ఉందన్నమాట, అట్లా వస్తా అనమాట. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నేను అపియరెన్స్ 2 ఇస్తాను, ఇక్కడ అపియరెన్స్ 1 ఇచ్చాను కదా, 2 ఇస్తాను అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి 17. ఇప్పుడు చూడండి ఆన్సర్లో, జాగ్రత్తగా వినండి. టిక్ ఫర్ టిక్ అనేది స్ట్రింగ్, టిక్ అనేది సబ్ స్ట్రింగ్. ఈ టిక్ మనకి ఎన్ని చోట్ల ఉంది, 1 ఇక్కడ ఉంది, 2ది ఇక్కడ ఉంది, థర్డ్ వన్ ఇక్కడ ఉంది కదా. నేను ఏం చేశాను, స్టార్ట్ పొజిషన్లో 4 ఇచ్చినాను, అంటే 4th స్ట్రింగ్ నుంచి కౌంట్ చేసుకోవాలి, అంటే 1